Vamos a continuar, Ceci, Let's continue, Ceci. con una parte que se llama Historias que Inspiran. Ya Víctor nos habló de su historia. Stories En esta that sección vamos inspire. a tener gente So we are going que tal to have vez people no la that conocemos maybe tanto we o no hemos don't escuchado, know pero que ha tenido them, resultados but their maravillosos en results este have been último año. wonderful in Gente this que ha last hecho year. cosas diferentes People that y nos va a have been contar doing de la different mano things, de and Flor Bedia, Diamante Flor Premier de Bedia, Perú, Diamond que va a Premier from entrevistar Peru, a and Lean he Melis is going Mojica, to Oro Supreme de interview Panamá, Alberto Melis Ledesma, Mojica Oro from Supreme de Panama, Bolivia, Gold Premier, David Alberto Romero y Nina Ledesma, Carreño, Oro Gold Elite Supreme, and de David Chile, Romeria, y nos van a ir Gold contando un Elite poco cómo le in han hecho en Chile, esta época, cómo and les they're ha ido, going to un poco explain su us testimonio. Entonces, their Ceci, si quieres testimony. agregar So, algo Ceci? a esto antes de entrar con ellos. Sí, a mí me gustaría agregar que Well, hay I mucha will gente que puede just estarnos viendo add y que that cree que there's a lot todos of ellos people entraron como that millonarios o sin situaciones a started OmniLife. with Y ahorita las historias que van a millionaires, but escuchar se van a no, dar you cuenta will realize cómo with hay these algo, next uno, que te testimonies inspira para that entrar, there's something dos, que that es tu inspire detonante you para continuar, y tres, que to start obviamente es lo with que te this, and hace number two, que te hagas your gente triggers, imparable and o three, that you brillante. were Siempre va a unstoppable. haber algo que te There's inspire, always siempre va a be haber algo something that que will te ayude a inspire seguir you, help adelante. you to Entonces, es continue. importante que So escuchemos please para que veamos cómo listen se construye un how camino de a éxito. path of success is Antes de built. seguir, les quiero decir a la gente que está en el chat de OmniLife TV If you are que in pregunta the sobre la chat of trivia, OmniLife TV, la the trivia, questions about the trivia, pues obviamente no les vamos a decir we cuál are es la not trivia, going porque to si se les tell dijéramos you no the sería trivia, otherwise will no not sería una be trivia, ¿no? like a Entonces, trivia. tengan paciencia, So estén be atentos patient, just y suban be sus respuestas porque la otra attentive gente to all tampoco se los va a this. decir. Así que vamos con este panel, So adelante con let's start with Flor this panel y with con Flor todo el resto and de the rest empresarios of que the nos van a panelists acompañar and en Historias que distributors. Inspiran parte 1. ¿Cómo están, Flor? ¿Cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Cecilia. Hi everyone. Qué emocionada por todo lo que escucho de Víctor, que no quería I'm parar de very escucharlo, exciting igual, for everything that I'm hearing right now. Hoy estamos en esta parte de historia que inspira y pues sí, a mí me tocó esta parte donde a mí me movió mucho. So this is a very important part for me, Y pues yo creo que and me han puesto aquí porque I'm here because these panelists or these stories are very alike to my own stories. Gracias a Thank ti you. y, Thank you for bueno, trusting saludos me. a Daniel también, seguramente estás ahí por ahí. Quería también saludar a mi amigo y compatriota boliviano Alberto, ¿cómo estás? Hi Alberto from Bolivia. Aquí todo bien, gracias Diego. Qué bueno, qué gusto escucharte, qué gusto verte. Ya te tuvimos por ahí en un rally compartiendo, si no You were mal in a recuerdo, rally y hoy te sharing tenemos nuevamente acá, ya nos with contarás us. cómo te ha ido. So you will Lean tell desde us. Panamá, Oro Lean Supreme, from ¿cómo Panama, estás? Gold Supreme. Hola Diego, bien. No, I'm okay. ya me a Oro Supreme. Todavía no I'm eres gold. Oro Supreme. Oro Premier. Es que No, estamos I'm Gold haciendo un ejercicio de Premier. visualización. We're doing a Es para que te visualization veas en Oro exercise. Supreme. Está bien, ahí para que... No lo vamos a corregir, lo vamos a dejar así No, para que let's, sepan que a dónde va a llegar después de esta That's maratón. the Lean. next goal David of y Nina, Lea. ¿cómo están? David Hola. and Muy Nina. buenas tardes, ¿cómo están todos? Good Ganadores afternoon. también de bono de producción. Thank you for Ganadores de this bono de producción. invitation. Seguramente les dirán cómo le han hecho en Chile. para You will ganar el tell bono. Uno de los us bonos de how producción más is the difíciles, Chile is working, sacado en production una época bonuses, complicada, a fin de año. La verdad kind of que difficult at the seguramente end va of a the estar year. interesantísimo So escuchar your cómo lo story hicieron. will be very Flor, interesting. todo tuyo. Cierto, muchas gracias. Les digo, como les dijo a Mauri, compartan a la gente So cómo lo share hicieron, with the dejen people herramientas and leave y tools, sean y hablen con el advices. corazón. Nos vemos en un rato. Listo, gracias. Sí, al escuchar Gracias. estas historias, pues yo Okay, también let's igual start. me encanta mucho el recordar cómo inicié. Yo inicié por querer tener mi descuento, pues y todo lo I nuevo que he started aprendido, this y por eso business, necesito and cada my uno de first ustedes, goal por was ejemplo, to para cómo achieve me han the ido first contando ustedes, y discount. wow, de verdad que And from impresionante. Yo quiero there, escuchar a it was ustedes, impressive. ya But muchos han right escuchado mi now, historia, yo los I quiero would escuchar a love ustedes, to listen pues your también quiero stories. empezar con Alberto. I will start with Alberto. Quiero en esta parte que nos Please ayudes porque la verdad, help us. todo lo que a ti te ha pasado, todo lo que Everything comento, that tus had happened to inicios, you cómo from your empezaste beginning, con mi life, how you started cuéntame, in por this favor, company, en esta please parte, cómo share your hiciste story para with tener us. estos cambios, ¿no? En un inicio, cuando entraste, decidiste pues hacer OmniLife, ¿sí? A mí me encantó escucharte.
Gracias, Flor. Thank Gracias, you, Diego, por la Flor. Thank you, invitación. Diego, Bueno, for this primeramente saludar a invitation. First of todo all, el I want to continente say americano hi y to diferentes all the países desde Americas aquí de San and Julián, also the Bolivia. different De verdad, countries. súper I'm contento, in súper Bolivia. I'm emocionado, very muy excited and agradecido al very producto, happy. que nosotros And somos again, resultado I'm del producto. thanking this company. Pues We are results of our compartirles job, parte de mi and we want to testimonio. share Conocí you la my empresa, conocimos testimony. Omnilife por un problema de We salud crónico en mi started persona. Bueno, this ante todo company mi due familia, to pero an lo que más era illness. yo, que estaba más I was con problemas del sick corazón muy avanzados with y a heart una ocasión problems. y me había internado de emergencia por un preinfarto. I had Andaba muy a triste, muy stroke, preocupado, sin and I saber qué got kind hacer. of Y es worried ahí and cuando sad doña due to Simona, mi presentador, mi diamante, me presenta los this productos. illness. And No my creí sponsor, a porque Diamond, imagínense presented the al estar products. haciendo But at the tratamientos first time, I médicos, did estar con un not believe in especialista this. y que me I was presenten following my treatment, productos and simples jugos. suddenly Dije, yo estoy I con un know especialista, about estoy this yendo por buen juice. camino, pero un I'm cardiólogo with ya a me había specialist, sugerido with a marcapaso. cardio No doctor. quería el marcapaso. Yo estaba He buscando alguna mentioned alternativa que ya no sea a la machine aspirina. for my Yo heart, tomaba 8 and I tabletas said por día. no. Y In ahí es those cuando time, me I invita have a un 8 evento, en different lo cual un medication, evento presencial aquí en medicine. Santa Cruz. And Pues en in one ese event in evento Santa de Cruz, verdad me Bolivia, impacté, me I was sorprendí de los impacted. I was testimonios. amazed about the Gracias a los testimony. testimonios, pues me di la oportunidad de And tomar due los to those productos. testimony, Mire, I los gave productos dan my chance resultados to 100%. Pasan start 9 años, drinking this no tomo product. ningún And tipo de 9 medicamento para el years corazón, later, no tengo I ni don't have arritmia ni presión alta porque any tenía yo. Entonces, medicine for gracias my al heart. resultado del So producto, pues thanks nos to the enganchamos result al to this negocio. product, we Pues started this ahí es business. cuando despertaron nuestros And sueños. Creo que in teníamos that nuestros sueños moment, dormidos, our entenebrecidos. dreams Pues were ahí me there. enteré de los I viajes. A mí find me out encanta viajar. about Era the mi sueño trips, conocer otros países, and my conocer México. dream Lo was to primero cuando know escuché que había Mexico, un to viaje a México, fue travel to quiero other conocer countries. México. So I say, Y es I así want to que go to conocimos la Mexico. fábrica, la And in empresa, that la magnitud de trip la and that empresa, de estar travel, en OmniLife. we went Pues de to allá regresamos con otra Mexico, mentalidad ya and de we negocio. visit the Ya nomás abrimos manufacturing nuestro site. centro de And negocio. once we came back Y to our country, we imagínense started with tener the una business. enfermedad So crónica, pues can you engancharnos al negocio y imagine ayudar a la first with gente en la a salud. heart Pues disease eso and nos then tiene start emocionados, this product? motivados. Hasta ahorita So llevamos 9 we veces have, a México. Los we are viajes very internacionales motivated. nos ganamos 4 We've been to cruceros. Lo que más Mexico nos with emociona es 9 conocer times. We've Dubái, been in conocer Tierra cruises for Santa, 4 ¿no? Lo times. que es I've been in Jerusalén, conocer Dubai, the Israel. Holy Land, Y es así, Israel. nuestro logro ha sido So our nada más achievement usar y is compartir. simple. El secreto está ahí, The usar y secret compartir. is Un día here. sí, el Use otro the también. product Esa and then frase se nos quedó share. bien, bien clavado, And do ser it gente que cuida a one la gente. day and A every través day. del People trabajo taking care constante of de people. tener nuestro And centro, don't centro de stop negocio working. martes, jueves, Have sábado, your business hemos podido center. consolidar And nuestro with cheque, hemos that, formado we equipo, gracias receive al our equipo. checks. Hoy We have generamos un our cheque de team. 8,000 a 9,000 And now dólares al we mes. are Pues estamos en receiving a monthly check súper of emocionado, de verdad. $8,000 or OmniLife para nosotros ha sido un $9,000 per cambio de month. vida So y a our la vez life un estilo de change vida and porque our cerramos los otros lifestyle negocios que also teníamos change. que We siempre hay closed veces a que nos previous aferrábamos a business eso, que and no nos start dejaba crecer. full-time Hace with this año y medio, company. 2 años que cerramos otros negocios que teníamos, ahora 100% OmniLife. Es así que And that's it. pudimos consolidar más With nuestra that red. decision, we Estamos con ese consolidate better trabajo our net. constante de lograr We el diamante. Pues queremos, constantly yo quiero work lograr el to cheque de achieve Víctor, que ahorita acabo a de escuchar, diamond ¿no? level. And of Emocionante. course, I will Bueno, continue. muy contento, muy feliz, So very Flor, happy, por very compartir mi happy. testimonio. Veo que los testimonios de verdad son And la as clave, I can porque yo see, gracias a escuchar testimonies los are testimonios en the ese key evento, yo of escuché this un testimonio business. de un médico que I compartió de listened a corazón que testimony él of había a evitado una doctor operación de su hijo. that Yo dije, he wow, yo avoided a en ese evento me surgery for enganché, yo dije, his ¿qué tengo que hacer? son. ¿Cuáles son los And in productos que that tengo que event, I tomar? say, Me okay, indicaron which los productos que products tenía do que I need tomar to y have gracias a los in order productos to pues, improve my health? vivimos de una salud. Lo primero, el So, mayor first cheque of que all, hemos recibido the es tener check. salud. The first Libertad de prize tiempo is y health. construir un Then patrimonio, pues time, vamos then por ese build camino. Oye, our Alberto, patrimony. qué lindo que esa Thank parte you, de Alberto. cómo es tan difícil dejar de repente How lo que is hacemos so tanto tiempo, difficult to ¿cierto? leave Para another poder business ingresar a hacer and de repente start algo nuevo y de repente, 100% no with sé, this se te cruzan company? emociones, miedos, no sé, tantas cosas que a mí Because también me there's pasó. Por eso always yo some
some fears, some Yo me pongo un doubts. poco en tus zapatos
qué lindo que hayas So it's comenzado a wonderful crecer de that esa you manera y que te start has growing atrevido, like ¿no? that. Te has atrevido a hacer y creo que es una de las cosas que resalta That's mucho one en el of the empresario things online. that Muchísimas. uh, Gracias, Albertito. Y qué bueno, highlight. Javier, vamos a So continuar. let's Porque una continue, parte de lo que te está because pasando, one part acuérdate que of what todavía hay you are mucho tiempo más, nada más you are que now vamos living, a ver a nuestros compañeros it's por to aquí, share David, other Nina, en mi colleagues. corazón. Sí, y también igual quiero preguntarles esa parte, porque también conozco su historia, ya así he soñado con todos ustedes, y dije, ay, qué bárbaro, cómo me mueve, nos mueve mucho todos los días la historia de cada uno de ustedes. So it's Imagínense moving, los all nuevos your que vienen, stories. qué historias So traerán, ¿cierto? Eso nos imagine motiva a our seguir con todas las ganas de new continuar people. emprendiendo, We creciendo y will pues desarrollando, continue with ¿cierto? this David, motivation. Nina, igual, por So favor, me va a David encantar que en esta and parte Nina, que lleguen please y me cuenten, ustedes son ganadores talk de premios about, en poco because tiempo, you en eventos earn a tan lot of críticos aquí prizes in a very en el short mundo, no time. solamente en su país, pues son de Chile. You ¿Sí? are from Y Chile, qué han so hecho? explain Cuéntenme esa us parte, your qué les motivó activities para and iniciar your igual este motivation. cambio con OmniLife, porque para ustedes también ha sido un nuevo mundo, un cambio como para todos nosotros, ¿cierto? Cuéntame, no sé quién quiere empezar, por Who favor. wants to start? David. Por acá, ¿qué tal, Flor? Gracias primero que todo a First todas of las all, personas thank que you. están viendo. Thank you Muchas for felicidades por all estar the people conectados y that gracias al staff are maravilloso que tenemos. Yo connecting, creo and que thank es you fundamental primero que todo. Y for the agradecer a Dios por la staff oportunidad that que we tenemos. Yo have creo it que la gente que es más and activa. this Pero opportunity. me voy a presentar. Yo soy David I Romero, will vivo actualmente en introduce Costa Rica, en Chile. myself. My name is Conocemos David esta oportunidad Romero hace from 6 años. Chile. We knew this Yo opportunity personalmente 6 trabajaba en years retail, era ago. gerente de un I supermercado was mayorista, a donde no tenía horario retailer ni entrada ni manager salida y without ganaba a schedule, aproximadamente and I $2.000. earned like more or Conocí un less término que probablemente $2,000. muchos de ustedes a lo mejor I también conocieron alguna knew vez, que se llama necesidades de la empresa, a en el word cual me despiden company needs, y fue un poco and fuerte they para nosotros fired me. recibir That esa was noticia, pero no nos quedamos very ahí, comenzamos a buscar trabajo y strong conocí for esta us. I oportunidad de was manera without a presencial job, hace 6 so años I started en looking for Santiago de another Chile, en la option oficina de Fernández in David. Santiago Y de la verdad es Chile. que quedé muy And emocionado I ese was día y kind pude of percibir todo lo excited que dijeron once ahí, era lo I que yo andaba buscando hace heard mucho tiempo, tener and I mayor heard the calidad de things vida. Yo that tenía I en el love, trabajo a que yo tenía, además better yo no estudiaba, quality por of tanto tiempo en life. familia muy poco, casi nada, y mi primer hijo So my era en la mañana first salir de casa muy son, temprano y verlo dormir, y en la for noche me, llegar a it casa y was verlo dormir, y así wonderful, era nuestra vida. Entonces, but I cuando didn't yo have conocí esta enough oportunidad, time creo to que share fue it lo with mejor my que me pudo first pasar, child. lo decidí So tomar, with this y a la opportunity, it was semana wonderful. llegó 1 Jorge week Vergara por acá en later, Chile. Jorge Un ángel Vergara que yo creo was que in me abrió los Chile, ojos y me mostró lo que and nos he podía was like pasar. an angel. He Pero opened ese our día, eyes. puntualmente, That cuando yo day, tomé la oportunidad, when llegué a mi I casa y le start dije, mi this, amor, I ¿para said qué to nos vamos my a venir? Le dije, wife, vamos a you know comenzar con un what? proyecto We are nuevo. going to Y start me with dijo, this new no. project. And she Me dijo, says, no, tú no no, te quedas ahí. no. No, búscate un trabajo seguro, algo Let's, que nos dé you de need verdad. to find Y yo, out bien terco, another hombre, type of le job. dije, No, I bueno, say, pero por okay. dentro no le hice caso. But really, Y I comencé didn't igual con el follow her proyecto. La words. verdad es que fue bien interesante como yo inicié And it was personalmente. Yo no very tenía dinero interesting. para iniciar. I Y saqué didn't una have tarjeta de enough crédito y money to pagué mi start, kit en 3 cuotas so precio contado. Así fue como comenzó nuestro with a proyecto. credit A la card, semana I bought my vino Jorge first Vergara kit. y yo dije, And esto 1 está pero week increíble, later, saqué I nuevamente esa say, tarjeta, ese plástico you know que what? I después need con el tiempo more lo recortamos, kits. pero en ese momento nos sirvió para In that comprar moment, una that cantidad de credit productos que nos card permitió poder helped us salir to adelante en buy nuestros primeros meses. product, and with Esa that we cantidad de start productos fueron selling. alrededor de 40 It productos was que fueron about 2000 puntos. Lo vendimos 40 en 2 días y products, así fue como 2,000 rápidamente points, pudimos and in transformar 2 productos days en we dinero y sold fue como all that obviamente pudimos product. obtener And para with poder that sobrevivir money, we ese can mes. started Y bueno, more la verdad es que ha sido business. increíble toda la historia que hemos Espérame, So, tenido. aquí te corto. a ver, Mina, wait, perdóname, wait. antes que continúe, yo ahí Before me you encanta escuchar esa continue, parte. Mina, ¿Y tú qué hiciste cuando what did you pasó do la tarjeta y compró sus when 4000 he puntos? Dime, used that cómo tú credit hiciste card to ese buy that proceso, esa kit? parte donde dice, Can ahora you qué hacemos, explain ¿no? us? Bueno, la verdad es que yo Well, lo quise matar. I wanted to kill No him eran 40, eran 50 productos. because it Pero was me not acuerdo que 40 hasta los products, conté. Y 50 venía products. él I con todos los counted, productos en cajas. and it was in Entonces boxes. los dejó debajo de la escalera, había un espacio y The cada vez que yo pasaba products pateaba los productos. were Entonces como in que the tiraba los stairs, productos y and no I quería que se watched fueran. those products, and I Pero didn't like ya that. cuando nos vimos But sin once nada de dinero, tomamos we la didn't decisión de have salir a money, venderlo. we Yo decided to trabajé go harto tiempo outside vendiendo in the cosméticos streets, y me
selling the que no products. trabajaban For en una many tienda, years, I entonces used to conocí work mucha in a gente store, y todas and I sabían knew que yo a lot of había sido people. gorda, porque igual hay que mencionar que And nosotros antes de entrar a la empresa let's ya habíamos mention consumido los productos
Before we started our own business, well, with Magnus and the coffee, I lost weight, 16 kilos. And with that, the people start asking me, Y ahí complementaste el trabajo is con David, o there sea, when you fue un started your mega. business with David? Yes. Well, at the beginning, I didn't want it, but once I realized that we could sell in 2 days all this product, I love this. Ahora sí, pues entonces, ¿qué más pasó, David? Cuéntame. What else happened? Comenzamos a trabajar en el So we started to work in this project very strong. There is a lot of learning process, and something that it was at the 4th year we decided to open our own business center. We knew a lot of wonderful people. In 1 year again we were left alone, and it was very hard to start from zero, from scratch, but we understood the business. So you need to there's two important moments. The first one is when you sign your agreement or contract, and the second one is to understand the business. So we start looking for more people, helping them, have friends, to have this bond with them. And once the pandemia was with us, thank God, our leaders in our business center, currently all of them are silver supreme or gold. So we realize this hybrid part is important. You need to be there day by day. What is very important is find out these people. And well, of course, we need to reinvent our business with this pandemic. 6 months ago, bond started, Unstoppable, and we decided to chase that bonus. So we phoned all our contacts, and we decided to work in a strategical way. And in just 6 months, we achieved this 10 times more that we used to earn. Esa parte, David, Wow, perdóname, pero en esa David, parte but donde tú dices okay. por ejemplo, In que antes lo that hacían presencial y part, ahora when you say virtual, that de hecho, yo me first you imagino que han were tenido también ustedes que hacer on-site cambios, ¿cierto? presentation, and Sale, now pero yo in the porque virtual ustedes world, algo que me well, comentaban y eso me something encantaría that you también, mentioned, and qué cambios please hicieron inform para poder us tener esos what cambios, porque a mí me changes interesa seguir you sabiendo pues, realize cómo son los or you logros did ahora en esa nueva etapa, ¿no? in this Y new qué bien. stage. Bueno, algo que nosotros tenemos muy en cuenta y que Something siempre hemos that hecho es que we nunca hemos dejado de already invertir. De hecho, yo done sin is ni to uno comencé a invest. invertir. Y cuando We comenzó la always pandemia, nosotros invest. teníamos un So celular when the bien desactualizado. De pandemia hecho, la pandemia nos pilló started, well, tecnológicamente no muy bien. first of all, Porque nuestros ingresos a la mayoría se technology. iban a nuestro centro de negocio. Entonces, cuando ocurrió la pandemia, So when the no teníamos pandemia computador, was there, nuestro well, celular era our mobile device was like our cama office. media, por así We decirlo. didn't have a computer. Pero ahí fue donde nosotros But in that decidimos aún así con todo point, y we esa tecnología que decided, teníamos al with alcance de la all mano, this como technology, igual intentar la tecnología. Y comenzamos to con eso, con un use celular more y una technology. luz LED. So we started Y bueno, 6 months en ago estos with últimos 6 our meses hemos mobile reinvertido mucho devices. dinero en tener, We've obviamente, been mejor calidad de cámara, reinvesting luces, a buenos lot. computadores y buena plataforma y buena internet, Now sobre we todo para have poder a de better mejor forma internet. las presentaciones. De We hecho, bought a les new comento que el bono que computer nos and ganamos everything. imparable, que fueron So 3.500.000 the pesos chilenos, unstoppable lo invertimos todo en bonuses tecnología. O sea, nos that quedamos were sin uno nuevamente almost para 3 poder volver million a crecer. Chilean Y no pesos algo from Chile, maravilloso. En los all últimos 6 that meses de money tener were 80.000 puntos de línea reinvested existente, ahora in our tenemos business. 250.000 So puntos de now solo 6 we meses. are having Entonces ya nos 250,000 damos cuenta points. por qué los cambios, ¿cierto? Wow, now Y cómo realize el why atreverse you y de did repente all hasta those en esa parte changes. perder esos famosos So, miedos que siempre están por ahí, que también son again, propios de nosotros we mismos, are y que losing una vez que los all the puedas manejar y te fears. atreves a hacer cosas diferentes, yo
de repente antes no lo habías hecho, ¿no? Porque a veces no es lo mismo Because invertir en un negocio sometimes it's tradicional, not a the invertir en un same negocio when donde es you tu propia empresa y que reinvest vas in the a tomar con una traditional visión business diferente, ¿no? compared Claro que with me encanta our escuchar de kind of ustedes. Qué business. bueno, David, So, Mina, en esta parte que hayan David, construido su Mina, empresa y los resultados que están teniendo son and impresionantes. your Voy a results tener are una categoría, impressive. subir sus cheques, Now el your PG y el PLD, que checks, son la your producción que tienen PDL, ustedes, pues ha PG, the subido production cuántas that veces you más, have is 5 veces, 6 veces más, five times ¿cierto? more, six Muy times padre. more. Yes. ¿Sí? Entonces, Wow. eso quiere decir que van por buen camino, So ya you nos dan are la dirección, following the ¿cierto? perfect path. Qué maravilloso, qué rico, So this me is encanta wonderful. escucharlos. Vamos sí, no, ya no terminamos, por si acaso todavía no terminamos, porque hay muchas preguntas más que yo les quiero ir haciendo. There's a lot porque of mucha more gente hoy questions va a aprender de ustedes. because a lot Sí, of ya people estamos is going aprendiendo, yo ya to aprendí de ustedes learn ayer, from ahora, you. yo sé que hay mucha gente que va a escucharlos y pues vamos a tener una experiencia muy buena, muy, muy linda de ustedes. Ahora sí paso con Lía. So Leah, ¿cómo estás? Qué gusto how are you? tenerte aquí. Igual, Hola. una más, ¿sí? Bien, sí, igual me va a encantar primero que te presentes. Well, first of all, que nos introduce cuentes un yourself poco and tell us cómo about iniciaste, por how qué te you impactó started OmniLife and para why poder you tomar una were decisión you were tan impacted bonita que by tomaste para OmniLife. quedarte aquí y comenzar a hacer tu carrera o una nueva carrera como This OmniLife. new Cuéntame, por favor. life career with Bueno, OmniLife. vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Well, I Yo, will do a summary of my ok. story. Bueno, para que me conozcan un poquito más, Well, let me tengo introduce 29 años, myself. tengo I'm 29 years nenes old, 3 kids, de 6 años, mi princesa, y de 9 años, 6, mi niño mayor. 1, and 9 Y bueno, months. empecé este negocio cuando And tenía I solamente started los dos this primeros business when y I fue en had el only 2017. 2 La verdad child. que me urgía un ingreso extra. Tenía una oficina de diseño de planos, de profesión soy técnica en edificación y además habíamos puesto otro tipo de negocio allí dentro de la oficina I de used to have múltiples my renderos. own business. Y I lo have a sorprendente era degree que in a technician teníamos ni siquiera degree, para pagar el and alquiler. I didn't have Entonces yo enough decía, money to ¿quién pay my estará en debts. OmniLife que me inscriba? And ¿Quién me then I podrá was inscribir asked en la myself, empresa? how, Y who can pues enroll me, apareció sign así, me caída up? del cielo, mi patrocinadora And my Silvia, ya sponsor conocía de arrived, antes, ya me explicó cómo era and todo el she asunto explained y me entonces le how digo, bueno, this regresen worked, la quincena, ¿no? Lo and chistoso de todo era que I started no tenía with quincena. this. Entonces, Then, obviamente regresó el 15, así bien cumplidita, y ya yo había llegado a aquel día once que había hablado con ella, donde mi I esposo, y le dije, decided and mira, talked with quisiera my empezar el husband, proyecto, yo sé explained que him tengo que hacer that esto, I además wanted tengo to que start dejar la with here. oficina, puedo hacerlo particular. I can do it Así que bueno, in él my time. me dijo, bueno, And está bien. he Y le digo, supported bueno, me. pero He said, necesito yes, yes, el but dinero de I la need inscripción. the Y él money to me sign dice me que up. eso él no me And, lo iba a dar. and he Esa era said mi me, well, esperanza, I don't conseguir la have inscripción that. con él. So Así que bueno, in that me tocó moment, pedirlo prestado. Le I digo, bueno, asked lo prestado somebody y for that ahí veo money as a cómo lo pago learn. luego. Lo pagué And súper rápido, I en paid días, that debt obviamente. very Y, fast. y yo siento que una de las And I cosas think that que me one pegó of súper the fuerte aquí en la empresa para things quedarme that aquí en la empresa fueron it dos cosas. struck me Ver cómo mi was papá se recuperó how my rápidamente de una crisis father traumática recovered con himself los from an productos. illness with En these un solo products mes, mi in papá just one estaba month. ya haciendo My muchas cosas, ya estaba father encamado, was ya no estaba using bañando a lot solo, of ya estaba things. He vistiéndose was solo después de estar self encamado con los doing their productos. things Y with these además de eso, products. que a la semana que And me inscribo acá en also la in empresa, one lanzan el week viaje a when I Dubái started del with 2018 with this y comencé a company, calificar ese I viaje así started to como qualifying inocente, for the de verdad Dubai que trip. ajena a todo lo que había que hacer hasta el final. I O sea, como que continue working. qualificaste y inmediatamente Wait, calificaste you a qualify Dubai. immediately for Sí, Dubai? Yes. Exactamente. Qué sí, lindo. y Wow. exacto. Entonces, siempre digo, eso me cambió la vida por And that changed completo. my Ir a ese life viaje maravilloso, no to solamente por when I conocer went to that mucho más allá, wonderful sino trip. por todos los testimonios que de verdad que me And because tocaron of como all the mamá, testimonies that ¿sí? De I que could esto es la heard. salida para yo no tener And que tener a again, mis I hijos decided encerrados that en un this local why this was tantas an horas, opportunity porque yo tenía also for que my tenerlos allí en esa children. oficina. Y definitivamente cambió también la perspectiva de mi And esposo, porque cuando yo also, regresé de this Dubái con changed mis the con los perspective niños, of con my mis husband. negocios, con todo When lo I demás, came back no from había nada that más solo. Dubai trip, Entonces, bueno, ya estamos he calificados saw a París juntos this también working. And then we y started to calificando mi qualify 4 for ahora de the nuevo Paris regresar a trip. Dubái ahora con mis hijos y And después, now bueno, with como te my digo, eso husband and children, definitivamente well, we will esto continue. de
verdad que nos ha cambiado la vida. This Ser changed our life. mamá a tiempo It completo, takes some poder time, estar con ellos es algo but maravilloso. it's wonderful that I Y can eso share obviamente my muy time por with my encima de family, lo que es un and salario the mínimo en mi income país. is Estamos wonderful generando más de 2.000 above dólares what is normal mensuales in my y country, de more than verdad que $2,000 todavía no per me lo month, creo. and I don't Ajá, believe it. y lo que falta, ¿no? O sea, todo And lo que what is estás the haciendo y rest? todo lo que ahora con lo que vas a And now the dedicarle, sobre todo things you lo que nos toca future, ahorita con todas las herramientas, pues things es we see now lograr with all the iniciar tools in con mucho más OmniLife cerito solamente. is just is Mira, adding more muchísimas zeros. gracias. Igual Thank you very también ahorita much. quiero preguntarte algunas cosas que también I quiero want preguntar to I wanted to compañeros ask por aquí. you Me some things I encantaría que nos will ask comenten las acciones, en to este our caso colleague. vamos Can con you tell me the Albertito, las actions? acciones Let's que go ya to están Alberto. haciendo The para poder things you've been conseguir doing lo to que ahora build pues disfrutas y yo sé what que you are sí o enjoying sí right now. hay muchas I cosas más que think te there's not motivan a enough. continuar There y are por many ejemplo en things that Bolivia motivate you to sé work very también hard in por Bolivia. I know you've diferentes gone provincias, for departamentos through allá en Bolivia different también y pues me states, encantaría que también nos departments in comentes esa Bolivia. parte, qué Eh, acciones has tenido que What are hacer o the qué has actions you aprendido have durante to este take? What have you proceso de learned crecimiento during this al ser growing tú? process, Alberto? Gracias, gracias, One, Flor. Uno ha thanks, sido, thanks. Number one, teníamos muchas limitaciones we porque were al very no tener facilidad de militant palabra, de because repente al no estudiar I secundaria I o al no tener wasn't una easy to profesión talk. universitaria, I pues didn't have eso a college nos ha degree. detenido mucho, pero That was hemos something that entendido que stopped it. OmniLife But we es understood una that OmniLife empresa multidesarrollo, is a cada vez multi-development asistiendo a las capacitaciones de company. otros de negocio, pues And nos hemos once you ido take the desarrollando poco a poco, trainings nos dimos in the cuenta business que centers, I sí, developed myself and también I nosotros realized, podíamos yes, hacer. I was Y also able to lo do these clave ha things. sido And a los key centros de factor negocio. was Desde que nosotros business aperturamos centers. nuestro centro de When we negocio, open siempre our las business center, presentaciones lo hemos hecho nosotros, siempre I've done the haciendo alianzas con presentations, otros empresarios nuevos que venían con nuestro communicating with equipo. the new distributors in our team, También ha sido and poder viajar a otras provincias, a otros going to departamentos, our como nosotros states. vivimos en San We Julián, live es in un San municipio, Julian, es un pueblito a chico. municipality, a very Hay small veces uno town. puede decir, pero aquí es Here, difícil it estar is very ayudando, small. no The hay city is viajes, small. It is not big. ya hay competencia, pero gracias a You have que tuvimos competition, but que OmniLife thanks to the fact consideró that otros departamentos, otros that países, hoy being ya in tenemos OmniLife today, we have presencia, been to other en otros countries, países, Argentina, Chile, been able to be Brasil, in Brazil, España Argentina, también Chile, ya tenemos Spain. equipos. We have Eso, teams. eso ha sido, So you're ya international estamos now? a nivel Yes, yes, yes. internacional. We're at an O sea, international level. nos costó mucho adaptarnos a la It took us tecnología, a lot al no to tener learn buena technology. cobertura, al We pensar don't que have good mucha gente no coverage, está, thinking digamos, that many adaptado people aquí are not ready a las redes sociales, muy to pocos, social pero media, el very trabajo little, but constante de constant adaptarnos, work. por ejemplo, la pandemia igual nos For agarró example, the pandemic imprevisto. Y yo ni sabía que era Zoom, ¿no? took us Pero unaware. I didn't gracias know what ahora, Zoom gracias a was, OmniLife, but thanks hemos to OmniLife, desarrollado, sí, nos costó, we pero developed. hoy nos Yes, it sentimos took us muy, effort. Yes, muy but today seguros we feel very capaz de poder confident, hacer y sobre todo capable of tener doing things, inspiración para todo and nuestro becoming equipo que lo inspiration for the estamos rest of our haciendo. team. We are doing this. Estamos rompiendo We estas are barreras, estos breaking paradigmas these que muchas veces paradigms nos that frenaban en el negocio. stopped us Pues many times in the hoy business aún today. más escuchando a David, a otros And listening testimonios to que inspiran, David, por other cierto, pues también testimonials are seguimos very inspiring, aprendiendo. and we keep Esa learning. clave de tener la humildad de This seguir key of being aprendiendo. Yo humble creo enough que sí o to sí keep lo vamos a learning. lograr. Nuestra Yes, meta or es yes, ser diamante. we will do it. Alberto, My goal la is humildad es becoming a seguir diamond. aprendiendo, qué Just maravilloso, ¿no? Y humbleness to siempre keep aprender learning, y pues así seas triple diamante a learning, seguir aprendiendo, and ¿cierto? Y pues esa parte que has yes, tenido que this hacer part, de repente lo tradicional de estar learning haciendo from las reuniones, traditional centros de negocios, por si having acaso your meetings in just business personas que center, se reúnen, where escuchan people una propuesta de gather, negocio you que have a conoce business su meeting, live, explain what esa es una life is. disciplina que tenemos y That's que a pues ahora es discipline we virtual, ¿no? Me imagino. learned, Y and pues now it's Alberto nos platica online. que él se adaptó a todo esto Alberto nuevo, adapted to forzosamente, yo digo this porque así nos new, pasa a muchos, and this has pero happened vale la pena, to ¿cierto? many of us, but it is worth it, Vale right, la pena. Alberto? It is worth it. Y pues And en esta parte, pues qué lindo. on Yo this te quiero side is preguntar very ahora nice. algo más, Alberto. And I want to ask ¿Cómo you se also, siente Alberto Alberto, con todo lo que te estás how do descubriendo, you con todo feel lo with que all the tú things ves you are que Alberto finding se sigue desarrollando, that que Alberto sigue keeps aprendiendo? developing? Y You pues, ¿cómo said you te keep sientes learning. How ahora do you con todo lo que, feel con todo este with all negocio que tú ya this también seguir new creciendo, lifestyle you have creciendo internacionalmente? Porque ya to nos grow cuentas que international? ya estás Because haciendo casi todos estos sitios en Bolivia, pero nationally you igual, have ¿cómo covered te basically all sientes Bolivia. How do you en
feel? What do you see now? OmniLife in your life. How do you see it? Well, number one, I feel very, very happy, very excited, very pleased
Number one, I have health. I improve my personal finances. We are in this process of keep working. The most wonderful thing is having free time. We are no longer punching cards. We are no longer employees. We decide where to go to, what teams to support. We are in the process of helping everywhere, and we feel very pleased, very happy with this vision of helping more people, not only in my country but at the international level. Alberto, thank you very much for sharing all this work. It's no longer boring work. Thank you very much. Thank you, Flor. David, Lina, the same to you. You two, you two are doing something that's very inspiring for me, for all those who are listening to you. The things you have done or what you are doing every day, because you're unstoppable. You don't stop. And how do you see yourselves at a personal level, at a business level? I'm very excited with all the things I see in you. I would love to hear you to share these things you're doing. Let's start. I don't know if you guys both want to answer. What we are doing is have an action plan. Everybody knows it, the 5 steps. Basically, that's what we are doing every day. Is survival, and on top of this, as David says, with our personal mark, what gave us results, the results we wanted is to self-educate us. It was to understand it is about this. We could get many things, but if our head was not ready to receive all this abundance, probably wouldn't get it. We started to create bonds with people that we have very clear in organizations, to make friends, to be interested in people. It may be sound romantic, and leaders say that at first it's very difficult to understand this, but when we started to be interested to solve the problems of the guy next door, that's when you get the results you want. So that's how we work, educating people, teaching them not to be, we always hear about listening, what works to you. If you tell the others and they don't do, they won't get results. So here we tell people what they have to do. If they do or they don't, that's up to them. We also try to have actual bonds. We want to get to know friends, cousins, the dog, the cat. We have 2 kids, one 11 and the other 11 months old. And if we can work at home with our kids, we teach them that we are also concerned for the results of the others. We stop concern for results to focus on theirs. That is resulting in our growth, and that's wonderful. When we understood that everybody in OmniLife, regardless of the fact that if they're of their team, what Jorge said is true, very true. If we consider him an angel in our lives, all the things we've heard, we have in our planet, we are very professional in our work, very specific on what we do, and we teach our organization that everything starts with a decision. If they decide to go for it, but if they take the action plan, the 5 steps plus the pitches, we give them constantly of the workshops, we deliver, the results will come faster. That made a big difference in the results we get, and the results people who trust us get. Something that sets the difference with us is that when somebody decides to take the opportunity, they sign up, and that person trusts in you full 100%. We have the responsibility of the people who decide to go for it. If they don't get results, you must feel responsible for that. Some people won't get results because they don't want to, they got bored,
they felt tired, but it's somebody's trying and trying and trying, and you don't help them the way they need, that person will be your responsibility. It's a responsibility for people to get the results they want when people trust you and they sign and they're very excited to get the first kit and they live without results. That's your responsibility, and we're working on that very hard. Our responsibility, making people get what they want. Some people come to OVNI because they don't have enough money to eat. That's terrible. Because first people say is signing up is an expense. The kit, obviously they don't consider. So I'm using the utility bill, the rent. Because I don't pay. I won't get electricity. I don't have food for my kids. When we hear that is yes, it is up to me for you to get results. I will help. I'll help you and help you, and we work a lot on that. Okay, Nina, Nina, very nice. And additionally, the Tuesday, Thursday, Saturday meetings, that's a discipline we learn with our mentors who taught us with a lot of love. You also have meetings. You are working every day. Every day you have meetings in Zoom. And I want to ask you, are you enjoying this? Every second. Every second. Yes. Each meeting we enjoyed every training, every Monday when we have meetings with a new team or we talk about technology, because I see you also do it. We are very excited with a lot of energy. Obviously, with this, without this, it's very difficult, right? You cannot miss it with Magnus and Optimus and OmniPlus. You needed to have good energy, and this is your lifestyle. I know yours. Tell me, David, about these lifestyles you have with OVNI Life. On the business side, do you see it as a work, the one you had before, or is it different now? You feel it different at a personal and a business level? I think it is more a lifestyle where at first, yes, you work more than, and I want to be repetitive, because you have to build, and today I think we are in this crucial stage. You need to build foundations very solid, obviously, to enjoy the future with abundance. You have to work very hard, enjoying the whole process. I love every meeting, every opportunity, meeting where we present to the people, and I love seeing people say when to take the opportunity, as experienced 6 years ago, because many people see in this a hope, an opportunity. I hope what this young handsome man is saying, and from there, that's where everything starts. And that's, as Nina said, that's our responsibility. Send people love and educate. And today we have great leaders, and I feel that I'm learning every day from them. Greetings to each one of them. And today we're creating new ones. We don't stop. We have a very solid structure. We are building a bigger structure to go for the 10 leaders. I'm a diamond, but I want to have a triple diamond. Yes, a triple diamond is at least diamond. Okay, thank you, David, Nina, for sharing this. Liam, the same. I see you, and I see these warrior women, these fighter women, and we identify ourselves, our children are our engine. But sometimes when we start, we leave this on the side, and suddenly we start for some reason. And I think this, Liam, tell me about this. You have been a great example with your experience in life. How you started, and when you started to qualify to buy in this part of your process, because you're also a professional, and to be in this current OmniLife, you need to take a career as our colleagues. Lilian, tell me, what's your experience?
acciones has tenido que hacer para What are the lograr actions you had to todos esos accomplish planes de to crecimiento? Porque get ya all son the ustedes things? por oro, Because filo, diamante, por aquí soon you will están become entrando gold ahora supreme, and then Sí, ya, yes, yes, yes. ya ahí está declarado. Me It's been encanta. declared. I love this. Bueno, Well, de verdad que como decía Diego, as Diego ¿verdad? Usar said, esas herramientas que nos han these funcionado, como tools le decía that have Flor, worked, que he hecho cosas que no me han doing funcionado, cosas que me han things, I've done funcionado, things that y have yo worked, creo that haven't que worked. eso I se think necesita hacer. Necesitas that's what you abrir have to esa do. You boca need to do y what también works es with you parte de lo básico. Y as part of the basic definitivamente things, van a haber and momentos there en will que be como mamá te moments then frustras por tantas cosas que hay que you will hacer, get por tantas tareas que hay frustrated que because entregar, all the ¿verdad? things you have to También lo do, del all the negocio. tasks, all the Mejor homework you have dicho, to en la deliver mañana yo soy de mis hijos, pero lo dejo el in the negocio de lado, morning, nada más. and with my Estoy allí kids, con mi but I don't leave the teléfono, business dándole tetita al bebé, on the teléfono side. I también. have my cell phone, Y de verdad que me and encanta really I porque hoy, love it por ejemplo, que because escuchan silencio, son ellos cooperando con todo if you eso, hear ¿verdad? silence, Ellos is tres de because they're verdad que son helping me. maravillosos. Mi hijo You're mayor wonderful. siempre cooperando. My Y eldest son, he's créanme always que helping me out. va a llegar un momento donde You te will get to pones the point muchos when cronogramas. Yo lo he you intentado con set mis esposas schedules, como mamá, timelines. There con are una many things you alarma a have las to cinco y do media de la as a mañana mother y with otra alarm alarma a set las at 4 5:30 para a.m., hacer another at esto, 5 para hacer a.m. otra cosa, to do y así different things. sucesivamente. Y créanme And que a so veces on. uno no Believe me, puede sometimes a la I perfección. can't be Y una de perfect. las cosas And one que of a mí the me ha llevado a things tener that un resultado have y helped me to poder get hacer a esto un día sí y result, el otro también, to do it one day definitivamente ha and the next day sido too, ver mis tareas. is Saber setting tasks, qué herramienta yo knowing utilizo, what si yo utilizo tool I'm going to Facebook, si yo use, utilizo if I use Marketplace de Facebook or Facebook, si yo Marketplace utilizo from Facebook Instagram. or Instagram, Entonces, eh, ¿cuántas publicaciones tengo how que hacer? many Y posts I utilizo esa have to parte do, gratuita. 10, 20, 30. 10, 20, Entonces, 30. ya sé que I al día know mi that tarea por throughout the parte de day my Facebook son 10 publicaciones tasks al día. 20 is 10 publicaciones al posts día. in Y entonces Facebook, ya voy 20. poniendo ganchito a lo que tengo que hacer. And I Saber need to qué tengo check que what I hacer need to en el do. día, I saber need a to know qué what I have to persona do voy a during the day, contactar, a quién le voy a who dar I'm going to seguimiento. contact, who El is día de los follow up, entrenamientos para los nuevos. the Entonces, trabajar training con day esa for new agenda, people. pero también You need to work semanal, with your mensual, pero appointment book. You trabajar need a con monthly, esas weekly, tareas and cortitas cada día, ¿sí? these daily Entonces, short bueno, eso me tasks. ha So funcionado that has mucho worked a lot to realmente me, y de verdad, y también and he estado really tomando I was anotaciones de Lina, de David, taking de verdad notes on que es what maravilloso porque David and también Nina nos were talking, alimentamos nosotros. because Y algo muy importante que something very hacemos important we con los do nuevos, is son with muchas the new personas people. que de Many repente no people manejan esta sometimes parte de pagar publicaciones, de they poner don't have this anuncios, thing de of cómo posting of contestar how y demás. to Nosotros reply. hacemos, We have por decirlo así, proyectos de afiliación con grupos. affiliation, Eso ha group sido algo affiliation que nos ha projects. This is funcionado something that has mucho worked a lot porque todos because crecen, todos tienen la everybody oportunidad de grows, everybody conectar, has an opportunity to porque a contact, veces llegas a because personas sometimes que ni you siquiera get to tienen people de repente relación con su who don't familia, have no, mira, yo a estoy solo relationship with their families. I aquí, yo am no alone. tengo relación con mi familia, I entonces have no ya relation with tienen my family, una forma de so hacerlo si nosotros there's a way hacemos of en doing it. equipo. Ya luego So pues we usted was a sí puede team, hacerlo solo, and pero when nos ha you funcionado are there, mucho. you Creo can do que it on eso your nos ha llevado own. también a hacer And this has helped negocio us todos los to días, que lo aprendí work on de the business Antonella, every sí, day. I hacerlo learned todos this los días from con énfasis Antonella, en martes with y an planificado emphasis obviamente on con ese Tuesdays, sí, Thursdays, and y nos Saturdays. ha llevado a estar And creciendo this todo el has led tiempo, us to grow all the todo el time. The tiempo team afiliando y eso is nos ha affiliating llevado a un all crecimiento. the time, and this Oye, has Lilian, qué lindo. resulted in Qué lindo. growth. Y pues Lian, Diego, very tú les nice. preguntas Diego, cuánto gana o yo les pregunto, dime. are you going to ask them, or should I ask them how Viendo, much they make? Flor, I, justo me leíste la you mente. read my Estaba mind, preparando acá Flor. algunas I cosas. Primero was, agradecerte first of all, por cómo I want llevaste to este say panel. No sé thank you ustedes, in the way you pero esta led this emoción panel, but de estas this personas, de estos excitement in these empresarios people, these distributors que están creciendo de una who forma are increíble. growing in an Ahorita incredible les voy a way. compartir algunos In datos, this moment, pero I'm going to la share primera pregunta some es para things. The ti, first Flor. one is for you, ¿Cómo está tu Flor. cheque? How is your check doing? Estoy yo muy emocionada I'm porque very mi vida ha excited cambiado because my impresionantemente, life has sigue changed, cambiando. Bueno, keeps y la verdad changing yo paro mis conversaciones que impressively. estoy escribiendo I feel y like me I encanta just signed mucho up, and porque I los love it cheques, o sea, because lo que the yo generaba checks antes que eran that I was $350 making in the mensuales, past que para Perú era un buen cheque en $350 ese entonces. a month, a lot of Ahora money en la at that time. actualidad pues ya estoy Today, manejando we are con todo el making menudeo, con los internacionales, o retailing sea, and ya casi a internationals los $30,000 mensuales
almost $30,000 a month, and you know this is 100 times more. So that's a reason to be excited. And the best thing is that there are people who grow their checks
and they show you, they call you. Sometimes is the others, the other people checks as I, yes, you are doing well with what you do, and what is helping us is your team, your team, your team. When they called you, and this is very exciting. Por los resultados de la gente. This thing of getting excited for their results, you don't know. Que a una persona un cheque de 100, de 500, de 600, 100, 500, 600, 1,000. If for you is a little or a lot, for that person is a lot of money. That's what that person was waiting, and we need to take the opportunity to celebrate, to get excited with the other results. I think that's the most valuable thing. If your check is close to $30,000, there was a huge jump in Chile. Nina and David, I love this thing about reinvesting. Just signing and dedicating is working. It is working because you will tell me about your check in the last 3-4 months. It changed impressively, really impressive. A lot comes from seeds, the new distributors, quick beginners bonus, and it's working well, and it shows what you talk, what you say, matches your checks. Tell me about your check, David and Nina. Last month, between retailing and the check, we have international. It was more than $7,000, and a lot is many personal points that you are retailing probably. Congratulations. Reinvesting, invest in better things, the best thing, extraordinary. You are inspiring many people. It is Chile's time. You are breaking records. What's happening there is really impressive. Say to gave you unleaded fuel to keep growing. Congratulations. My friend Alberto, my paisano, he goes to the business area and didn't know what Zoom was. Starting today, I think is not the business series, but it's the online office in AMLO Labs. It is your office. Today you are a distributor, you have your business center, and from there you can have physical events, but you know you can use Zoom, and it becomes an international office. For business, you follow up, you have your meetings, Tuesday, Thursdays, and Saturdays, or whenever you do it, but through Zoom, you are connected with your people. That means you are getting a check from Europe, Argentina, I mean, Alberto. What a check. Thanks. Thank you, Diego. I am very, very excited. We are working now. It's sometimes a little difficult to technology, but we are on that working there to overcome the challenge. We are working 50-50, and we will continue. Yes, it is true. I am very happy, very excited because we are getting checks from different countries. You didn't have that. Thanks, Diego, for the invitation. We will continue. Congratulations. Let me tell you that Alberto has an organization is that 300,000 points in ascending line. His check is about $7,000 in Bolivia. Alberto, congratulations. Your path is extraordinary. Since the last time, the last rally I saw you to today, incredible. Keep on that path, doing the things you know to do well. Use the tools to reach out to more people internationally. I send you a big hug. Read in Panama. Leon, the future goal supreme. With the Say2 bonus, with incredible profits. How much are you making? Tell us, Leon. My check, $1,200 to $1,500. I started with 300, and that was a lot, then 500. And today we
de alquilar. Have our own house after years and years of renting a house. Oye, Lean, una pregunta. Congratulations, ¿Cuál es tu sueño? Leanne. What's your dream, Leanne? Mi sueño, My dream? Wow. tendría que hacer un resumen. I had to make it short. Bueno, primero, First of ser all, la primera diamante de Panamá. becoming Panama's first Creo que diamond. si voy a ser la primera diamante If de I'm Panamá, going to be the first diamond in ha Panama, tenido que cambiar la vida de muchos de mis I afiliados. need to Definitivamente change the hacer lives una of many cosa of my lleva a la otra y sign-ups, and como one thing escuchaba leads to the other. muchos líderes, cuando eres diamante ya And ya when you have vives many diferente, ya te leaders, despreocupas de when muchas you become a diamond, you Felicidades, pues stop worrying for seguramente many vamos a tener things. un diamante en Congratulations Panamá soon. I know we will próximamente. have Y les a mando un diamond in abrazo a todos. Panama. Flor, A big hug to muchísimas everyone. gracias. Flor, thank you very much. Gracias, Diego. Muchísimas Thank you, gracias. Estoy Diego. segura que ellos van a llegar I'm a sure diamantes they lo más will pronto posible con become esa actitud que diamonds with traen. this attitude Oigan, they have Muchas very gracias. soon. Y Thank you very much. aprovechando, And I want to take the opportunity. les mando un abrazo, y A big aprovechando esto hug que hablábamos and